Okay. Today's topic is intestinal sporozoa and also tissue sporozoa. Okay, first of all, we touch about intestinal sporozoa. Okay, there are several sporozoa that we are going to touch under this topic. The first one is Cryptosporidia. All right. All right. Cryptosporidia. Okay. For introduction and epidemiology, they will infect epithelial or small intestine vertebrates, which can lead to the disease called cryptosporidiosis. All right. They have two forms, trophozoite and oocyst, which is basically oocyst will dormant and resistant towards the environmental. All right. Worldwide distribution, then it can lead to the outbreak of in several countries. Most remarkable outbreak has happened in Milwaukee at the Wisconsin, USA in 1993, which involved 400,000 people. Secara taxonominya, okay, phylum is Epicomplexia, order Ecosidiodrida, suborder Amyriorina, family Cryptosporididae. They were introduced into the water supply via animal excrete, and which is containing oocysts. Mode of transmission to the human is fecal oral route by ingestion of drinking water that contaminated with oocysts. Reservoir of the oocysts basically cattle, sheep, and also in pigs, mostly which is kebanyakannya adalah ruminant lah. Alright. Person to person in daycare setting, and then also direct contact with infected animals and contaminated food can also cause the infection in the human. All right. So this is the pictures of oocyst of cryptosporidiosis, cryptosporidium. The median infective dose adalah 132 oocysts. So basically, if you are ingested the oocysts with the amount of oocysts, which is the amount of oocysts is too low, or it might not lead to the infection. Basically, the median infective dose, if you are ingesting approximately 132 oocysts in the water, then it might initiate the infection. All right. Mainly affect children, which is a self-limited diarrheal illness in healthy person. Also cause prolonged and persistent diarrhea in children and also in an AIDS patient. Mode of transmission also occurred following animal contact, and this lead to the zoonotic disease transmission. All right, so basically we also it is also being reported that cryptosporidiosis occur among the farmers, okay? Apa benda ni, penternak lembu dan penternak kambing ataupun pekerja-pekerja dekat abattoirs ataupun apa ni, slaughterhouse, okay? Extensive waterborne outbreaks have resulted from contaminated of municipal water and recreational water seperti swimming pools, ponds, and also lakes. They can infect and reproduce in epithelial cell lining of GIT and respiratory tracts. There are two species that most human infection can be occurred, which is Cryptosporidium hominis and Cryptosporidium parvum. In immunocompetent hosts, they basically localize in the distal small intestine. But in immunocompromised hosts, they basically you can find it throughout the gut, biliary tract, and also in respiratory tract. While in children, you may have villus atrophy, crypt hyperplasia
in case of heavier infection, and also can occur is lymphocyte infiltration, okay, which is specifically being reported in children. All right. So this is the life cycle of Cryptosporidium parvum. By now, I hope you already read the apa ni handout yang telah saya bagi. I don't want to go details about the Cryptosporidium parvum because the details is already been distributed in the handout. I hope you can read it because it thoroughly explains the pathology and the life cycle of this parasite. Okay. So sign and symptom, basically in early stage, you can have acute and watery and non-bloody diarrhea, which is the diarrhea can lead to the loss of 10 to 15 liter of water per day. Later, you might also have anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, dehydration, and because of severe dehydration, it might lead to the death. Okay, diagnosis, you can have a small size of, if you have a small size of the oocyst, it's very difficult to detect. So there might be the misdiagnosis can happen. Oocyst in fecal sample also indicate the parasite is present in the body. So basically, apabila you found that there are oocysts in the fecal sample or in the stool sample, it directly indicate that this Cryptosporidium parvum or Cryptosporidium hominis is present in your body. All right. You might also have an ELISA test, which is so far ELISA test is considered as the best method. It is also ELISA also can be used to distinguish the past and also the present infection. So this is very good test to this disease. Okay, treatment, basically you need to have a fluid rehydration therapy, electrolyte replacement, management of any pain, and other than that, you might also have a paromomycin and nitazoxanide, which is basically nitazoxanide ni kita bagi pada for immunosuppressive host. And then in prevention, you might avoid contact with the uncontaminated feces, especially among children. Hygiene is the best way to combat this difficult to prevent parasite. Okay, so basically you need to improve your hygiene status or sanitation status surrounding your living area lah. Okay. The second sporozoa is Isospora. Okay. Okay, Isospora. Isospora is one of the major human small intestine coccidian. Okay, coccidian is kumpulan salah satu kumpulan sporozoa yang berada dalam intestine. Isospora belli, which is sometimes it also known as Isospora Cystoisospora belli. It can lead to the disease called isosporiasis or cystoisosporiasis. All right, so this is the disease caused by isospora. Okay, the least common of three intestinal coccidia that infect human. So three intestinal coccidian yang biasa terdapat pada human adalah Isospora, Toxoplasma dan Cryptosporidium. Sekejap ya. Cryptosporidium. Okay. So asal tadi kita dah sentuh Cryptosporidium. So kita ada tiga intestinal coccidian that infect human, which is Isospora, Toxoplasma, and also Cryptosporidium. So Cryptosporidium kita dah sentuh tadi. Okay. Isospora is the least common, yang paling jarang berlaku. Okay, that infect human. Okay. However, it can be found worldwide, especially in tropical and subtropical area, including Malaysia,
Infection often occurs in immunocompromised patients, notably in AIDS patients. Outbreaks have been reported in institutionalized group in USA, but also in Malaysia as well. Sometimes outbreak can be happen in Malaysia. Basically, dia di kalangan mangsa-mangsa yang berkelompok, okay, bukannya merata-rata macam tu, okay, yang berpusat macam tu, okay, such as dekat marhalah, dekat tadika, dekat pusat jagaan orang-orang tua, okay, so that's area yang basically akan berlaku apa ni infection of isosporidiosis. Alright. The first documented case is in 1915. It is usually spread indirectly, normally through contaminated food or water. Alright, so again, bila dah melibatkan contaminated food and water, dia punya mode of transmission basically by fecal oral lah. So this is the cyst, okay, of the isospora, okay. So basically isospora oocyst dia ada 3 bentuk. Yang pertama, unsporulated oocyst in sporon stage. So unsporulated oocyst ni maknanya oocyst yang masih belum matang. Dia ada apa ni sporocyst ni ada satu saja, alright. Lepas tu oocyst with a binucleate sporon, okay, lama-kelamaan dia akan ada 2, okay. Dan yang paling matang, okay, oocyst with 2 matched sporocyst, alright. So 2 matched sporocyst ni, okay, 2 sporocyst ni sudah pun matched. So apa yang terkandung di dalam sporocyst yang ada kat sini, alright. So sporocyst kat sini adalah dia setiap sporocyst tu, okay, 2 matched sporocyst ini, okay, setiap satu matched sporocyst tu mengandung 4 sporozoid, alright. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So ingat unsporulated oocyst tak matang, oocyst binucleate with a binucleate sporon, bermakna apa ni sporocyst tu mula untuk menuju ke arah kematangan lah, alright. And then oocyst with 2 matched sporocyst, which is setiap sporocyst tu mengandung 4 sporozoid, okay. 4 sporozoid. So this is the gambaran, okay, daripada yang matang daripada yang tak matang, immature, how it doesn't look like towards the maturity of the oocyst. Alright, so macam ni lah, alright. So daripada yang pertama pergi kepada kedua, ketiga dan keempat. Okay. Alright, Isospora belli akan menyebabkan isosporiasis, which is they infect the epithelial cells of small intestine, and then infection cause acute non-bloody diarrhea with cramped abdominal pain. It can last for weeks and malabsorption and weight loss. In immunodepressed patients, and also in infant and children, they can lead to diarrhea, alright, which is it might be severe diarrhea, okay, bagi mereka yang di kalangan immunodepressed patient. Mode of transmission basically swallowing the matched parasite yang tadi tu, yang saya kata empat sporozoid dalam setiap sporocyst tu. Okay, you swallow the matched parasite, alright, then this normally occurred through the ingestion of contaminated food or water, melalui water dan juga makanan. Okay, they infect the host, then produce an immature form of parasite in the feces. Then when the parasite matured, it is capable of infecting the next host melalui food and water containing the parasite. So basically itu saja, simple saja dia punya life cycle. Alright, so you makan matured oocyst yang dalam feces, okay, lama-lama dia proses kematangan tu berlaku dekat luar, okay, the matured sporocyst tu you makan, okay, this is di mana ia macam mana ia boleh berlaku dalam your usus lah, alright. So basically sporocyst, matured sporocyst tu akan menyerang your apa ni epithelial cell in the cell lining in your usus, okay, in your intestine. So lama-kelamaan dia akan membentuk merozoid, alright. So merozoid itu bila dah membentuk merozoid itu dia akan menjadi sama ada mikrogamet ataupun
macrogamete. Alright. So basically macrogamete ni adalah betina. Microgamete ni adalah jantan. So microgamete ni apabila sampai masa dia akan pecah, dia akan berenang dan mencari microgamete untuk proses seksual. Alright. So bila proses seksual ni berlaku, so dia akan bentuk oosis dalam feces dan oosis itulah yang akan menyebabkan dia terkeluar daripada najis kat sini. Alright. So ingat merozoid mesti dibentuk dahulu sebelum ke peringkat seksual tu berlaku. Sepanjang proses oosis membentuk merozoid, ini adalah proses seksual. Alright. So ini berlaku di dalam sel. So bila merozoid terbentuk, merozoid ni akan ada dua pathway, sama ada dia membentuk microgamete which is jantan, macrogamete adalah betina. Alright. So microgamete ni akan terkeluar dan mencari microgamete untuk proses macam sperm tu mencari ovum lah. Alright. So dia akan bentuk proses seksual dekat sini untuk dia microgamete mencari macrogamete, melekat pada macrogamete untuk dia fertilize lama-lama membentuk oosis dalam najis. So diagnosis, oosis may be passed in small amounts and intermittently. So repeated stool examination and concentration procedure are recommended. If stool examination are negative, examination of duodenal specimen, or sometimes we do biopsy or string test and true test may be needed. I hope by now you still remember the string test that we applied in Giardia lamblia last week. If you still remember, string test yang kita pasang kapsul dalam mulut tu and then kita biarkan dia semalaman semasa kita tidur. Okay, so this is also be applicable for isospora. Alright, so string test atau atro test tu may be needed. Okay, sekiranya stool examination adalah negatif. Alright, so kita biasanya akan menggunakan string test. Alright. Also, we can direct visualize by modified examination and acid fast staining selain pada PCR and also ELISA. Alright. So treatment basically kita akan bagi oral tip MP SMX untuk 7 hari. So this is orang kata the way that the method of treatment that the most effective so far. So prevention basically itulah, okay, you have to avoid food or water that may be contaminated, good hand washing and personal hygiene practice, and also one should wash their hand with soap and warm water after using the toilet, changing diapers, and also before handling the food. So basically anything dealing with food and water, you must be take extra precaution, all right, in terms of prevention of this disease. All right. All right. And then we have cyclospora. Tadi isospora, ini cyclospora. Okay. So cyclospora is also group of Epicomplexion. Okay, which is the phylum lah, Epicomplexion, which is 7 to 10 micrometer diameter and 15 nanometer thick wall oosis protozoa. So we have a species called C ataupun Cyclospora cayetanensis yang menyebabkan penyakit cyclosporiasis with travelers diarrhea. Travelers diarrhea ni basically diarrhea yang disebabkan apabila awak merentasi ataupun travel tanpa henti selama 8 jam. Lebih daripada 8 jam. Okay, so basically travelers diarrhea for the first timer travelers, katakanlah dari Malaysia pergi ke UK ke, melalui Malaysia pergi ke Amerika ke untuk first time, basically dia akan dapat traveler diarrhea. Alright, so because penghijrahan waktu daripada waktu Malaysia ke waktu barat. Jadi berlaku dekat situ travelers diarrhea menyebabkan your body system tu imbalance. Alright. So cyclosporiasis can lead you to experience a travelers diarrhea illness. Okay, but somehow travelers diarrhea ni dia biasanya self-limiting diarrhea, which is biasanya dia akan baik dengan sendiri lah. Basically you just take any medication to release the pain sajalah untuk nak kurangkan rasa sakit, senak perut, okay, perut memulas apa semua. Alright. Okay, cyclospora is due to the spherical shape of its sporosis. Okay, sporosis itu berbentuk cyclo. Okay,
berbentuk spherical, manakala the species Cayetanensis adalah diambil daripada nama sebuah universiti okay, Cayetano Heredia University di Lima, Peru, where early epidemiological and taxonomy studies was done towards this protozoa. So that is why this university adalah universiti yang pertama discovered this protozoa, and then they study lebih details about this species lah. So that is where the name coming from. Okay, Cyclospora cayetanensis. Alright. The risk of disease in human which is lead to the confined to adult foreigner visiting region where the species is endemic. So that is why I'm saying that basically apabila katakanlah kawasan yang region that endemic dengan this species adalah Amerika Latin, okay, di Brazil, di Peru, di Colombia, Venezuela, apa semua tu negara-negara Amerika Latin tu. If you travel more than 8 to 12 hours from Kuala Lumpur to go to negara tersebut, you might have a travel diarrhea. So the risk of disease in human basically biasanya terdapat pada foreigner yang visit region area saja. Alright. Human is the only host which is kita panggil dia definitive host. The oocysts always been misidentified with Cryptosporidium parvum. Kita dah belajar tadi, okay, we have touched about Cryptosporidium parvum, okay. So basically when you diagnose this oocyst of C. cayetanensis, you might misdiagnose with C. parvum oocyst as well. So because of the punya morphologically is quite similar. Alright. Oocysts are shed in the feces in infected person, then they mature in the environment for 2 to 14 days before infectious stage will occur. So that is how bagaimana you get the infection by ingestion of the oocysts, mature oocysts. Okay, direct infection from an infected person, such as a restaurant worker who did not wash their hand fully after using the toilet, is unlikely to be occurred. Alright. So basically ini adalah studi yang juga dilakukan oleh Universiti Cayetano Heredia tadi, menyatakan bahawa dia mengemukakan statement bahawa direct infection from the infected person, yang especially mereka yang bekerja dekat restoran, who did not wash their hand fully after using the toilet is unlikely to be occurred. Okay, so kita tak tahu macam mana dia boleh laku, but this is the study or statement dia keluarkan. But somehow it's still adalah mode of transmission is still by fecal oral lah. Alright. Okay, so ini adalah dia punya oocyst yang sudah matang, gambaran dekat sini. Ini di bawah mikroskop yang kita boleh observe. Alright. Cyclosporiasis menyebabkan sejenis can lead to the gastroenteritis illness and traveler's diarrhea. The extent of the illness is vary, okay, based on the age, condition of the host, and also size of the infectious dose. Size of infectious dose tu maksudnya berapa banyak oocysts that you consume in the water, okay, that theoretically semakin banyak semakin cepat you dapat that ataupun semakin tinggi possibility you get infected, you will infect. Alright. Traveler diarrhea is self-limiting, basically macam saya kata tadi, and symptom may go away but can return one or more times, which is we call it as relapse, unless sekali you dapat tu you terus treated. Alright, so basically kalau dia self-limiting dan you biarkan saja, it might have a potential to be relapse, which is akan datang kembali. Alright. People with poor health or have have weakened immune system may be at the higher risk for severe or prolonged illness. Okay, and then there is a sign and symptom. Patient with a persistent watery diarrhea will lasting over several days may be suspected of harboring the disease, especially if they have traveled to a region
where protozoan is endemic, macam saya kata tadi, basically in Latin America. Incubation period typically around a week and can last 6 weeks before self-limiting. All right. So severe form of the disease can occur in immunocompromised patient. Ini biasalah tu immunocompromised patient maksudnya patient yang immune dia memang sangat bunyi apa tu? Okay, immunocompromised patient. Okay. So this is the life cycle of Cyclospora species. Okay, so basically quite simple. Dia punya life cycle is quite simple. Okay, so you can read it in the handout dan setelah saya edarkan. Okay, diagnosis macam saya kata tadi saya dah cakap. Okay, basically we always being misidentified with a Cryptosporidium parvum. So you need to carefully distinguish between C parvum and C belli, C Cyclospora. Okay, caetanensis. And then PCR ELISA you tak boleh tinggal. Okay, basically this is the best method lah. OC significant sample indicate that parasite is present in the body. Sama konsepnya dengan Cryptosporidium parvum. So that is why sometimes kita diagnose, kita misdiagnose dengan Cryptosporidium because dia punya nature of infection dan juga nature of the morphology, nature of the disease sama saja dengan Cyclospora. Okay, treatment macam saya kata tadi juga sama juga. Okay, TMP SMX for 7 days most effective. And basically kalau kita tak bagi treatment pun still okay because dia self-limiting, but tendency untuk dia for you to orang kata experiencing the relapse of the infection may be tinggi lah. Alright. Prevention macam saya kata sama saja dengan yang lain. So basically you need to avoid visiting region where trophozoan is endemic, tropical and subtropical, such as Peru, Brazil, and also in Haiti. Especially when the season is best for spreading. Biasanya Cyclospora ni boleh berlaku when selepas banjir. Alright, selepas musim banjir ataupun tornado ataupun taufan. Alright, basically that is why Cyclospora tu berlaku. That is why Haiti tu selalu berlaku, dilaporkan berlaku selepas berlaku taufan dekat sana. Okay, so adalah dilaporkan berlaku Cyclosporidiasis. And then prevention sama seperti C parvum. One take home message. You must know that Cyclospora masih tak ada vaksin untuk kita nak cegah dia. Okay. Next is Microsporidia. Alright. Sekejap Microsporidia. Okay. Microsporidia is a spore-forming unicellular parasite which is up to 1 to 40 micrometer. It is the smallest eukaryote known, once considered as protozoan. Dulu pernah kita consider sebagai protozoan, but are now known to be fungi. So sekarang ni Microsporidia ni is in between sama dia protozoa ataupun fungus. But scientists more considered nowadays Microsporidia is become fungi. Dulu pernah kita consider sebagai protozoa. So it can they have about 2,000 and more than 2,000 species lah. Alright, restricted to animal hosts, mostly insect. Biasanya insect lah yang biasa banyak Microsporidia ni. But several species which are opportunistic can be a parasite of vertebrate, including human, up to 50%. After infection, all organs and also tissues are invaded. Okay, so no exception. Influence host in the various way yang menyebabkan penyakit can lead to microsporidiosis. Now, once infect in a human,
semua organ akan microsporidia ni boleh serang organ and tissue. Okay, so bila melibatkan saluran, bila melibatkan paru-paru, dia akan affect the symptoms with regard to the respiratory system. Bila melibatkan gastrointestinal tract, dia melibatkan symptoms of gastrointestinal tract. Alright, so because dia memang melibatkan banyak organ. Alright, some species are lethal and few are used in the biological control of insect pests. One thing about microsporidia adalah dia adalah sangat kurang dengan mitochondria dan motor structure seperti flagella. Alright, so awak tahu mitochondria is the organelle that actively supply you the energy or ATP. Alright, so lack of mitochondria and motile structures such as flagella. So basically dia tidak berapa aktif in terms of mortality because dia tidak mempunyai flagella. Okay. It is highly resistant spore, surviving outside their host up to 2 to 3 years. And morphology of the spore basically useful to distinguish the species. Most all microsporidial species are oval or pyriform, protected by a wall consisting of 3 layers. So spore morphology basically tak kira lah species apa, tapi spore dia mempunyai 3 layers, which is exospore, the most outer electron dense layer, paling luar, layer yang paling luar. Endospore adalah layer di pertengahan, di tengah-tengah, a median, wide and structureless. One thing about the endospore adalah dia mempunyai chitin. Saya harap awak tahu apa maksud chitin dekat sini. Okay, chitin containing layer and a thin intestinal plasma membrane. Plasma membrane tu adalah layer yang paling di dalam. So ingat the spore of microsporidia dalam banyak-banyak spesies ni, 2,500 spesies ni, spore dia tu tak kira spesies apa, mesti mengandungi 3 layers ini. Alright. So spore morphology ni kita digunakan untuk kita jadikan dia sebagai aset untuk kita nak distinguish the species lah. Alright. So here ada morphological, kalau kita cross sectional dia punya spore morphology. Alright, so ini yang kita lihat di bawah mikroskop elektron. Okay, so secara diagramnya sekiranya awak lukis, okay, microsporidian spore generalized-nya, okay. So nucleus, lepas tu kita ada endospore adalah protein paling luar, exospore paling luar, alright, protein. Endospore di tengah-tengah mengandung chitin dan plasma membrane adalah di bahagian yang paling dalam. And then dia ada polaroplast, anchoring disc. Anchoring disc ni digunakan untuk pelekatan pada sel-sel host. Digunakan disc ni untuk dia anchor, macam anchor kapal tu. Kalau dia nak berlabuh, okay, digunakan anchor untuk dia sauh dia, okay. So dia pun ada sauh juga, anchoring disc. And then polar tube, alright, polar tube. Coil polar filament, okay. Coil polar filament ini sebab ini cross sectional, bila you potong melintang macam ni, you akan nampak macam ni. Sebenarnya kalau dia dalam bentuk oval yang bentuk 3D, dia berpusar-pusar sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan. Dia macam ni. Okay. Dia daripada anchoring disc dekat sini, okay. So dia akan turun menjadi filament tu lah. Dia berpusar sampai ke posterior focal. So ini sekiranya dalam bentuk 3 dimensi. So kalau awak potong 2, of course lah jadi macam ni lah. Alright. So this is secara generalnya, okay. Bagaimana, how does it look like? Alright. Okay.
Sorry, ini adalah mikro. MIC. Okay, microsporidiosis, alright. Microsporidiosis causative agent, okay, at least 13 atau 13 microsporidiosis species recognized as a human pathogen, and then they spread across 7 genera ataupun genus. Okay, genera ataupun genus yang biasa yang menyebabkan yang categorized under human pathogen adalah Brachiola. Ini adalah senarai spesies dia, okay, B. algaria, B. conori, B. vesicularum, okay. And then jenis kedua adalah Encephalitozoon. Ketiga Enterocytozoon atau Microsporidium, Nosema, Trachyplastospora and Rhizophoma. So ini adalah 7 genus that might kita recognize as a human pathogen. So ini adalah spesies-spesies dia. Alright. However, the primary causative agents in human adalah Enterocytozoon binusi and Encephalitozoon intestinally. Alright. So E. binusi and E. intestinally. So kalau saya tulis E. binusi and E. intestinalis, E daripada dua-dua spesies tu adalah bukannya jenis yang sama. Okay, satu Enterocytozoon binusi, satu lagi Encephalitozoon intestinalis. Okay, bukannya dua-duanya E. binusi, E. intestinalis adalah jenis yang sama. Okay, so kadang-kadang student tertukar. Kadang-kadang dinamakan E. Encephalitozoon binusi dan satu lagi Enterocytozoon intestinalis. Sedangkan E itu adalah E yang lain-lain. So jangan tertukar dekat sini. Alright. So saya hanya kita banyak dokumen yang jumpa banyak dua ni saja because ini adalah primary cause of human disease among towards microsporidiosis. So basically dia adalah dua spesies yang berlainan dan dua jenis yang berlainan walaupun depan dia jenis adalah E. Alright, so you need to have to wisely distinguish lah. Macam nosema ni, okay, basically dia akan infect serangga lah. Basically rama-rama dengan kumbang nosema ni. Alright, so yang pada manusia kita concern on this saja. Okay. Microsporidiosis adalah opportunistic infection in immunocompromised hosts. Okay, basically in HIV infected person, they occur when CD4 T cell count is less than 150, and because of that, it can significantly lead to the mortality and the death of the AIDS patient. All right. Incubation period has not been definitely established for all species. Mode of transmission basically melibatkan spore release from stool, respiratory secretion and urine. Alright. And then apa yang berlaku adalah ingestion or inhalation. So basically you boleh ingest because dia datang daripada stool, ataupun you boleh tersedu ataupun orang kata hirup because dia datang daripada respiratory secretion macam zaman sekarang ni COVID ni. So mode of transmission tu boleh berlaku dalam keadaan dua cara. So that is why saya kata tadi microsporidiosis once you infect dia akan melibatkan banyak organ. Okay, dia akan melibatkan the way on how you can get infection atau how you can get the disease is because of they can invade many vital organs or internal organ in your body. So that is why dia punya mode of transmission or dia punya portal of entry tu macam-macam cara. Alright. Also, mode of transmission suggested by water and foodborne, direct contact with ocular fluid, cecair mata, and also STI transmission. So you name it. Okay, microsporidiosis ni adalah protozoa yang saya rasa
orang kata you can lead to the disease in many ways lah. Okay. Once within the cell, they akan develop and multiply, producing more spores, and the effective spore are then released when the cells expand and burst. Alright. And then awak tengok sign system dekat sini, okay, kebanyakan apa saja yang melibatkan organ dia boleh melibatkan simptom dekat situ. Intestinal, lung, kidney, brain, sinus, muscle, eye-related diseases, okay, chronic diarrhea, wasting, malabsorption, gallbladder, okay, pundi hempedu, alright. Cough bila melibatkan respiratory, lung edema, conjunctivitis, eye redness dan blurry vision bila melibatkan mata. So, you see, dia punya sinus ini banyak dekat situ ya. So, ini adalah apa benda ni? Life cycle of microsporidia. Okay. So, ingat tengok dekat sini. Alright. E binuensis and E intestinalis. Alright. Binuensis dengan intestinalis. Alright. Macam saya kata tadi, satu adalah enterocytosome, satu lagi encephalitozoon. So kalau melibatkan enterocytosome, basically dia punya spore ini akan buang ataupun keluarkan dia punya yang berlingkar-lingkar tadi, okay, filament tadi, polar filament tadi yang berlingkar tadi akan dikeluarkan, and kan dia melekat kepada cell host melalui anchoring disc yang saya kata anchoring disc yang sauh tadi tu. So melalui cara macam ni dia akan keluarkan sporoplast dia. Alright, dia akan keluarkan sporoplast dia ke dalam sel manusia, okay, melalui filament tadi, okay. Dan lama-kelamaan sporoplast dia itu akan berkembang dan dia akan pecahkan sel itu dan kembali menyerang semula sel-sel host yang lain. Itu sekiranya E binuensis. Kalau E encephalitozoon intestinalis, okay, apa yang berlaku adalah dia punya cyst tadi, okay, macam sama juga macam ni. Alright, dia lakukan pelekatan melalui anchoring disc tadi. Dia keluarkan dia punya filament dan dia keluarkan sporoplast dia. Tapi yang ni lain sedikit. Sporoplast tu akan masuk ke dalam vacuole host dulu. Sporoplast yang dikeluarkan tu akan masuk ke dalam vacuole host dulu dan dia berkembang dalam vacuole host tu dan dipecahkan vacuole host tu dan dipecahkan sel host itu, barulah dia berkembang keluar dan infect sekali lagi. Okey, berbeza dengan yang ini, okey, E binuensis ni dia masuk dalam satu plasma saja, dia berkembang dalam satu plasma. Tapi yang ni dia berkembang dalam vacuole. Alright, so saya tekankan dua ni saja. Macam saya kata tadi, because dua ni saja menyebabkan disease pada manusia. Alright. Diagnosis seperti tulis kat situ. Okay, treatment most common adalah albendazole and fumigillin. Alright, depend kepada organ yang di-infect lah. Okay. Diarrhea and dehydration, okay, IV fluid administration mesti diberi, termasuklah electrolyte repletion. Alright, so basically kita akan bagi garam lah untuk kita nak elakkan dehydration lah, air garam. Okay, prevention, banyak cara prevention because dia melibatkan banyak mode of transmission. So ini adalah antara macam-macam antara prevention yang kita boleh lakukan. In HIV immunosuppressed patient, okay, you have to maintain an intact immune system through the use of antiretroviral medication, hand washing, personal hygiene, limiting exposure to potential source of infection, safe sex, okay. And one thing about microsporidiosis adalah no vaccine at all buat masa sekarang ni. Okay. So that is microsporidiosis.
Okay. Sarcocystis. Okay, kita ada banyak sporozoa kita pada hari ini. Sekejap. Sekejap Okay. Sarcocystis most of the species infecting mammals and some infecting reptiles and birds. Evolutionary, it closely related to Toxoplasma, Isospora, Emiria. Alright, Toxoplasma kita akan sentuh selepas ini because dia adalah tissue sporozoa. The invasive form basically adalah Sarcocystis lindemani, and the intestinal form basically adalah Sarcocystis hominis, which is basically Sarcocystis hominis ni biasanya kita akan dapat daripada undercooked beef lah. Dan juga satu lagi Sarcocystis sui hominis, ini terdapat pada undercooked pork. Alright, so tengok ada 3 spesies kat situ. Alright, the invasive form S. lindemani, intestinal form kita ada 2. Okay, S. hominis pada beef and S. sui hominis pada pork. Alright, so in human infection akan menyebabkan sarcosporidiosis, which is quite rare. Biasanya seluruh dunia dilaporkan hanya ada antara 40 ke 50 cases setahun. Pernah berlaku di Malaysia outbreak pada 2012 baru lagi, alright, melibatkan Sarcocystis nesbiti, which is melibatkan 93%, 93 orang, berlaku di Sarawak kalau tak salah saya. Alright, yeah, it happened in Sarawak. The extreme of age reported adalah basically for among patient in 26 years old infant, anak-anak pada ataupun baby pada yang mereka umur 26 hari ke atas, sehingga ke bukan sehingga, dan juga golongan 75 tahun bukan men ini, I mean golongan dewasa, tak kira lah men ke ataupun woman ke, tapi apa yang saya nak nyatakan dekat sini adalah mereka yang terlalu muda, okay, baru 26 hari, and then ataupun umur 1 bulan lah, dan juga mereka yang terlalu tua. Okay, so that is the extremes of age being reported. Okay. Okay. Infection have been reported from Africa, Europe, which is basically the Germany, Spain, Poland, okay, and also in USA, in California, Central and Latin America, in Southeast Asia, China, and also in India. Most mode of transmission, of course, ingest undercooked meat, saya kata tadi undercooked beef and juga undercooked pork, and contaminated water lah, okay, kalau you minum air yang tercemar. Incubation period 9 to 39 hari, and rats are known as a carrier. Okay, sometimes dia boleh ada pada rats, okay, di badan ataupun di bulu-bulu atau tapak kaki tikus itu, okay, dia akan membawa sporozoa daripada satu sumber makanan kepada sumber makanan manusia yang lain. Okay, so this is the cyst, okay, of Sarcocystis. Ini adalah cyst, ya, cyst, okay. Mode of transmission, you will need adalah ingestion of undercooked meat and contaminated water. Sign and symptom can be rapid as 3 to 6 days after eating, okay, menyebabkan anorexia, nausea, abdominal pain, diarrhea, vomiting, okay, dyspnea, and also tachycardia. Can last 36 hours before second symptoms.
Alright, apa ni, which is it can lead to the distension, water area and eosinophilia. Alright, so apa yang saya warnakan putih ini lebih kepada it's more to the life cycle. So saya rasa I will baca life cycle dekat sini. Okay, so the life cycle is explain in details pada handout yang saya bagi itulah. Okay, so one thing about saya nak bagi tahu dekat life cycle ini adalah penglibatan apa ni beef dengan pork dekat sini. Okay, apabila dia makan dan awak makan daging kedua-dua tu, kalau tak betul-betul masak, okay, dia akan masuk ke badan awak. Okay, apa ni cyst tu akan berada di dalam daging lembu ataupun daging khinzir yang awak makan, yang kebetulan daging tu awak masak tak berapa sempurna. Okay, then this is what happen in your intestinal. Okay, intestinal tadi ini saya nak bagi tahu bahawa sama seperti sebelum ini, dia melibatkan sexual fertilization, which is melibatkan macrogamete and microgamete. Seperti biasa, microgamete akan pergi mencari macrogamete untuk fertilization sebelum dia membentuk immature oocyst. Okay, and then dia keluar ikut najis di environment. So ingat, life cycle yang melibatkan fertilization, sexual, which is microgamete and microgamete, ada beberapa dekat sini. Kita dah pergi. So please jangan kata apa, take note benda tu. Okay, pelibatan microgamete and macrogamete dalam life cycle. Okay, diagnosis, biopsy of infected muzzle, definitive diagnosis. And then you can identifiable with amoxicillin eosin staining. Ini adalah perlu dilakukan proses apa ni? Hematology. Okay, diagnostic for intestinal infection, which is oocyst, with 2 or single sporosis in the human feces at 14 to 18 days after ingestion of beef for S. hominis and 11 to 13 days after ingestion of pork for S. hominis. Alright, selain pada PCR analyzer. Alright, so that one is kata gold standard lah, PCR analyzer. Alright, and then treatment and prevention. Prevention macam biasa. Okay, you need to cook properly before eating, especially beef and juga pork. And also sebelum digunakan, you have to freeze the meat dulu in minus 5 degrees Celsius for 5 to 7 days before ingestion to kill the sporocytes. Alright. Dan one thing about Microsporidia, ini adalah sarcoidosis, adalah no vaccine. Macam biasa, macam tadi juga, okay, seperti Microsporidia juga, so far memang tak ada vaksin. Okay, ini adalah sarcoidosis. Dan kita pergi kepada tisu sporozoa. Okay, tisu sporozoa yang paling penting adalah toxoplasma. This is very, very important. Tapi kita take file dulu sebentar. Okay, kita take file sebelum kita pergi dengan toxoplasma.
Okey, boleh kita sambung toxoplasma? Okey, alright. Boleh Doktor. Toxoplasma, first described by Nicole and Menciok in Tunisia. Okay, Tunisia sebuah negara dekat Afrika, dekat utara Afrika. Pada tahun 1908, which is can lead to the disease called toxoplasmosis. I hope by now toxoplasmosis awak biasa dengar. First identified as a human pathogen by Wolf, Cowan and Page in Peru, 1939. Okay, which is identified sebagai human pathogen after infant seorang perempuan apa ni melahirkan anak secara cesarean. So kita dapat tahu from there that orang itu wanita itu dijangkiti toxoplasmosis, okay, melalui cara tersebut. Okay, itu kemudian next point is taxonomy. Most infectious human species adalah Toxoplasma gondii. So this is very important, Toxoplasma gondii. It is an obligate intracellular parasite, okay, which is sejenis parasite intracellular di dalam sel yang mutlak, obligate, mutlak. Okay, maksudnya mereka Toxoplasma can be developed, can be orang kata berkembang di dalam intracellular sahaja. Alright, dia tak boleh di luar pada sel. Can also infect all warm or blooded animals. Okay. Kumpulan haiwan, a group of felines seperti cats, domestic cat, okay, kucing-kucing yang kita pelihara tu, alright, is the only definitive host, which is it can reproduce by sexual. One of the commonest parasite in developed countries in USA, di Japan, negara-negara yang sudah pun maju. 50% of world population exposed, but infection rates may different. Concern disease bermula pada 1970s. Okay, toxoplasmosis become a very concerned disease because it leads to the high prevalence in bone marrow transplant, also in HIV and AIDS, and as well as in immunosuppressive patient. So it can lead to the serious infection and also fatal ataupun death. Infection able to alter the behavior and lead to the syndrome we call as crazy cat lady syndrome. Syndrome wanita cat crazy. Tak tahulah apa orang kata. Syndrome crazy cat lady syndrome, which is involved neurological disorders, schizophrenia, bipolar disorder. Okay, by now saya harap awak tahu apa maksud schizo and bipolar. Alright, because bila melibatkan crazy cat lady syndrome tu, dia melibatkan neurological disorders lah. And that is why kalau biasa dengar orang-orang tua cakap, even sampai sekarang pun, kalau boleh apabila wanita mengandung, ialah basically wanita mengandung lah, okay? Jangan sekali-kali berdekat atau bermanja-manja dengan kucing. Pernah dengar tak orang kata macam tu? Okay. Pernah. Okay. So ada kebenarannya dekat situ. Okay, because basically wanita-wanita mengandung ni kita harap dia jauhkan diri daripada kucing buat sementara sepanjang waktu dia tengah pregnant, because macam saya kata tadi itulah, okay, kita dapat tahu dia tu first identified in human pathogen as human pathogen pada infant girl yang delivery secara cesarean, and also they can lead to the syndrome we call it as crazy cat lady syndromes, yang menyebabkan awak boleh dapat schizophrenia and bipolar. And sometimes of course bila melibatkan itu dia melibatkan juga abortion, okay, keguguran pada baby itu. So please something yang take note important ataupun take home notes yang sangat penting yang boleh awak bagi tahu kepada saudara mara awak lah. Alright. Okay, this is the morphology of Toxoplasma gondii. Okay, kita panggil tachyzoid. Okay, tachyzoid. Dia berbentuk seperti ini. Ada reasonnya nanti kenapa dia berbentuk macam ni. Okay, tachyzoid ni.
Alright. So okay. Ada 4 stages of cellular. Of course saya dah kata tadi dia adalah obligate intracellular, bermakna it only can be appeared in the cell. Alright. So however ada 4 stages ataupun 4 morphological or cellular stages: tachyzoid, merozoid, bradyzoid, sporozoid. So tachyzoid is when human consume tissues, a cyst, which is containing bradyzoid, daripada bradyzoid yang mengandungi dalam tisu cyst, or also cyst, which is containing sporozoid. They infect the epithelial cells and become tachyzoid. So tachyzoid ni dia akan multi and multiply. So this is how tachyzoid boleh berlaku. Okay. And then merozoid, okay. Merozoid happen when cat consume tissue cyst containing bradyzoid and then infect epithelial cell and then they form the merozoid, which is merozoid ni initially will be sexual multiply in the cat gastrointestinal tract, and then from there dia akan bentuk zygote, which is mengandungi oocyst. Alright, so cat apabila consume tissue cyst lah. Alright, this is what happened. And then bradyzoid tu pula adalah human consume tissues yang mengandungi cyst, which is lama kelamaan cyst tu akan release and then they affect GIT. From there dia akan convert to proliferative bradyzoid. Okay, this is how bradyzoid boleh berlaku. Which is bradyzoid ni basically dia akan slowly dividing and reproduce inside the host cell and membentuk tissue cyst in the new host. Alright. So ini berlaku apabila you keluarkan ikut najis ke apa semua lah. So and then sporozoid, okay, which is sejenis parasite, adalah sporozoid dalam oocyst. Human consume oocyst. Then dia akan mengeluarkan sporozoid, release from the oocyst and then infect epithelial cells, convert to proliferative tachyzoid. And then tachyzoid tu tadi kembali kepada bentuk yang daripada bentuk A ni pula. Alright. So this is how dia boleh berlaku. Okay. So okay, tak apa. Kita lihat gambar ni dulu. Toxoplasma gondii bradyzoid, okay, in mouse brain tissue cyst. Di sinilah dia berlaku di mana kucing akan makan mouse tu. Alright, so dia boleh berlaku dekat situ. Alright, so and then ini adalah T gondii tachyzoid in the leukocyte, which is happen to be found in human lah. Okay. Mounting wet stain of Toxoplasma gondii oocyst in the cat feces. This one, okay. And this one pula stain yang bahagian atas ni, top, and unstained yang bawah ni, Toxoplasma gondii tissue cyst in a brain where individual bradyzoid can be seen within. Alright, bradyzoid tu berada di dalam tissue cyst. Okay, can be seen di dalam tissue cyst. Ini bradyzoid yang berada di dalam cyst. Alright. So tengok dalam hal ni awak kena tengok semula dia punya kitaran morfologi antara tachyzoid, merozoid, bradyzoid and sporozoid. Alright. So this is the reason yang saya kata tadi kenapa morfologi tachyzoid itu dia berbentuk seperti macam ni. Alright. Tachyzoid of Toxoplasma gondii observed under electron microscope, scanning electron microscope and transmission electron microscope. While ketika ini dia initiate to infect the epithelial cell of GIT. Nampak tak bahagian tajam ni masuk dulu ke dalam tisu. Okay, tiga-tiga ni masuk dulu tisu. Alright. So that is why secara ini ni, okay, yang bahagian tajam ini dia yang bahagian tajam ni dia akan cuba initiate masuk ke dalam tisu dulu because dia untuk berkembang macam saya kata tadi dia adalah obligate intracellular parasite. Dia mesti masuk ke dalam tisu. So that is why dia punya morphology is quite orang kata meruncing seperti ini. So ini adalah scanning electron microscope SEM. Bila orang nampak daripada luar saja, of course adalah bentuk tiga dimension. But if you orang kata buat secara transmission, orang kata tengok secara mendalam, ini tisu host.
Ini tissue host. Ini bila dah masuk ke dalam tissue host, yang bahagian meruncing ini, dia dah mula masuk ke dalam tissue host ni jadi macam ni. Once dia dah masuk, bahagian yang mula-mula meruncing, mula-mula nak masuk tadi tu, dia kembali menjadi membulat, supaya bahagian yang terlepas kat luar daripada sel ni, dia kembali meruncing, supaya dia senang nak masuk keseluruhan body dia. Okay, so ketika mula-mula initiate to penetrate, they become like this, alright, okay. Lama kelamaan, bila dah mula masuk macam ni, bahagian yang meruncing tu masuk ke dalam sel, dia mula membulat dan bahagian terkeluar ini akan menjadi tajam semula, meruncing semula. So that is how dia proses untuk dia masuk ke dalam sel host lah. Alright. So here, life cycle of the Toxoplasma gondii, which is yang pertama macam biasa kucing. Okay, tengok di sini kucing dia buang najis dia mengandungi fecal oocyst. Okay, so najis dia tu akan dimakan oleh tikus, and sometimes dimakan oleh burung juga, tak kira lah burung apa. Yang biasa kita noted adalah burung merpati, pigeon. Alright, pigeon yang biasa makan burung merpati. That is why sometimes kalau awak biasa dengar juga burung merpati ni najis dia bahaya. Kalau awak biasa dengar burung merpati, sebab tu kita tak berapa nak pelihara sangat burung merpati ni. Alright. So dalam tissue cyst ini, di dalam badan, dalam muzzle ataupun tissues of the burung and mouse ini ada cyst, dan lama kelamaan cyst ini dimakan oleh kucing ni semula. So ini satu kitaran yang lengkap. Ataupun fecal cyst daripada kucing ini sendiri dimakan oleh khinzir, dimakan oleh kambing ke lembu ke apa semua, okey, yang berada di dalam tisu cyst pula berada dalam khinzir atau kambing, dan awak makan kambing atau khinzir ini kalau daging dia tu awak tak betul-betul masak. Alright. So ini yang boleh berlaku. Ataupun fecal oocyst daripada najis kucing ini mencemari makanan dan juga minuman ataupun water, makanan dan juga sumber air, dan awak tak masak betul-betul makanan dan juga air itu, dan masuk ke dalam badan awak kalau awak tak masak betul-betul. Dan kalau dia melibatkan wanita, of course dia boleh transplacental kepada baby. And then kadang-kadang kita juga melaporkan, ada juga laporan mengatakan proses blood donation juga boleh berlaku, ataupun transfusion darah pun juga boleh berlaku sekiranya kita tak screen darah itu betul-betul. Alright. So this is how macam mana life cycle of Toxoplasma gondii boleh berlaku. Alright. So yang penting sekarang ni pelibatan haiwan, bagaimana pelibatan haiwan tu boleh berlaku kepada boleh transmit kepada manusia. Okay. Sexual pathogenicity dia, okay, secara sexual ni dia adalah definitive host, okay, only in wild and domestic cat. Alright. Secara sexual pula adalah melibatkan intermediate host, which is melibatkan warm-blooded animals including humans. Three stages of infection, tracheozoid stages of which is A, tracheozoid stage of rapid division. Okay, tracheozoid memang berlaku division yang agak cepat, alright. And then you also can found bradyzoid in the slow division within tissue and cyst, and oocyst pula berlaku ketika di luar environment. Okay, semasa the environmental stages. Oocyst or tissue cyst ingested by human can lead to the cyst wall is dissolved in the small intestine, and lama kelamaan they will release sporozoid from within the oocyst. Parasite first evade cells and then differentiate into the motile tracheozoid, the motile and quickly multiplying cellular stage of the parasite. Saya rasa ini saya dah beritahu dalam proses differentiation of empat morfologi tadi. Alright. Tissue cyst in brain or muzzle form
about 7 to 10 days after initial infection. All right, sign and symptom, influenza-like, swollen limb, headache, fever, fatigue, muscle pain, dan sebagainya. Chronic sign and symptom, basically tidak mendatangkan apa-apa simptom lah, asymptomatic. Okay, cutaneous sign and symptom pada bahagian kulit, okay, basically you akan dapat rosacea, erythema multiform light eruption. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya macam mana. Prurigo light nodules, urticaria, okay, ecchymosis, and blueberry muffin lesion. Nanti saya akan tunjukkan. Alright, so ini adalah roseola, basically pada kanak-kanak, roseola pada badan kanak-kanak. Alright, urticaria, okay, urticaria ni jenis alergi, and then prurigo light nodules, and also ini adalah erythema multiform light eruption. Alright, so urticaria ini awak akan belajar salah satu simptom kita belajar dalam imunologi. Okay, so dia adalah simptom yang secara generalnya boleh kita kategorikan sebagai alergi lah. Baby with blueberry muffin lesion. Okay, maksudnya dekat sini lesion dia tu warna biru, warna ataupun hitam, kita panggil dia seperti blueberry. Okay, ecchymosis ni biasanya pembekakan bahagian eyelid yang bahagian terutama di bahagian bawah mata. Alright, dia akan jadi hitam dan bengkak dekat situ. Alright, so this is some of the orang kata symptoms lah kalau serious condition of the toxoplasmosis. Okay, so that is why saya kata among sporozoa yang kita belajar pada pagi ni, toxoplasmosis adalah yang paling orang kata paling kita kena ambil perhatian lah. Ini ya. Okay. Okay. Toxoplasmosis risk factor in human infection. Consuming raw or uncooked meat containing T. gondii tissue, mostly pork and lamb. Okay. Kambing dan juga khinzir. Siapa yang makan kambing tu hati-hatilah. Okay. Ingestion water, soil, vegetables or anything contaminated with oocysts and feces of infected animals can menyebabkan cat fecal matters in the most dangerous. One cyst consumed by a cat can result in thousands of oocysts in the feces. Okay, sekiranya cat tu consume satu saja cyst akan result 1,000 of oocysts dalam dia punya najis. So it's very very dangerous. Alright. Blood transfusion or organ transplant pun boleh berlaku seperti dalam gambar yang saya tunjukkan tadi. Transplacental transmission, okay, from mother to fetal. Drinking unpasteurized goat meat, okay, macam biasa goat, because lamb tu, okay, dia boleh berlaku pada goat juga, pada milk. Okay? Contacting with soil containing oocysts, eating unwashed and unwashed raw vegetables or fruits. Actively cleaning the cat litter boxes. Okay, those yang cat lovers ni, one thing yang you kena tahu adalah apabila you nak basuh sangkar kucing tu yang ada pasir yang digunakan untuk awak beli dan biarkan kucing itu berak ataupun buang air dalam pasir yang awak beli tu. You need to wash that boxes, okay, bekas yang awak gunakan untuk letakkan pasir untuk tempat kucing buang najis itu. You need to orang kata pakai protection, pakai sarung tangan apa semua tu. So be careful for those who want to handle. Saya tahu ramai yang suka kucing dan sanggup berbelanja beratus-ratus, beribu-ribu untuk kucing ini. Okay, but jangan sampai tergadai nyawa atau kesihatan kita sendiri kerana kucing itu. Okay, it's very dangerous. Okay. Through sexual intercourse, of course, theoretically can be one of the mode of transmission. Sewage has been identified as a carriage medium for the organism. Okay, so that is one thing. Okay,
special notes untuk mereka yang pregnancy, okay, pregnancy precaution. Congenital toxoplasmosis is a form of toxoplasmosis where unborn fetus is infected via placenta. For unborn fetus, they can lead to the death and death abortion. Okay, mati ketika dalam kandungan lagi. Infant, okay, boleh menyebabkan neurological deficit, okay, neurocognitive deficit and chorioretinitis. Okay, bila kata retina tu dia bukan mata lah. Positive antibody titer in pregnancy mother indicates that previous exposure and immunity. So it is a high risk to unborn fetus safety. Sampai satu ke tahap apabila pregnancy mother tu we do the antibody titer towards the against the toxoplasmosis, sekiranya dia positif, it indicate that previously that mother has been exposed to the infection, to the toxoplasma. This is how orang kata the safety of the fetus dalam kandungan tu kemungkinan akan terancam. Okay, so dalam hal ni monitoring pregnancy among pregnancy mother tu is very important. Okay, mother with negative antibody titer pula, a monthly serology test is advisable. Okay, so orang yang mother yang pregnancy tapi negative antibody titer tak semestinya selamat. Okay, so we have to do monitoring. Then that is why monthly serology test is highly advisable. Baby's immune system is not fully developed in first year of life, so it is difficult to eradicate the cyst in the body. So it can lead to the serious toxoplasmosis in youngsters lah, di kalangan baby-baby yang baru lahir. Alright, prevention, okay, avoid handling raw meat, drinking raw milk, eating raw or undercooked meat, exposure to the cat, okay, itu semua adalah prevention yang orang kata very common towards to prevent the toxoplasmosis. Okay, those who yang saya kata cat lovers tadi, okay, yang memelihara kucing domestik tu, basically you need to orang kata extra precaution lah bila you nak handle the boxes yang penuh dengan najis kucing tu apa semua. So you need to orang kata ada extra precaution on that. Okay. Diagnosis macam biasa, biological, serological, histological, molecular method and combine. Okay, PCR, okay, macam biasa. Serology biasanya kita buat ELISA, IFAC untuk kita nak tahu LGM dan LGM and LGG status in the blood. Untuk pregnancy, basically kita boleh ambil amniotic fluid and blood di kalangan ibu mengandung. Dan kita run for RT-PCR and ultrasound. Okay. I hope by now you tahu apa maksud amniotic fluid. Tahu amniotic fluid for pregnancy woman? Tahu. Okay, very good. And then neonatal diagnosis, okay, untuk baby yang lahir, basically kita tengok ophthalmology test lah untuk first years of life and also dia punya neurological syndrome juga. And then kita ada treatment. Okay, treatment tu macam yang saya tulis kat situ lah. Okay, so straightforward. Okay, so ingat toxoplasmosis is very important for you to take extra note. And by now I hope you know how it can be spread and how we can prevent the infection of toxoplasmosis. And hopefully it is very good for you to spread this knowledge to orang kata your relative, your families, and for those yang kenalan-kenalan ataupun saudara mara yang kalau ada yang pregnant and so on lah. Okay. Prevention, okay, daripada makanan bagaimana, macam biasalah, daripada environment bagaimana, dan juga vaccination juga, okay, kita ada prevention. But as in setakat 2016 kita tak ada approved human vaccine yang kita approve because the vaccination towards the toxoplasmosis memang still
ongoing in terms of the research. Tapi vaccination in sheep, kita ada approved live vaccine, which is kita panggil Toxovac. Okay, Toxovac, sekali you bagi vaksin tu pada sheep yang telah ataupun yang kita pelihara, okay, memang Toxovac ni telah diluluskan oleh Jabatan Veteriner. So dia akan bagi lifetime protection kepada sheep tu lah. Okay, so tapi pada manusia setakat 2016, there is still no approved human vaccine exist because the perfect vaccine for human is still ongoing. Okay, the last one for today is bukan for today, for this session petang kita belajar malaria. Babesia. Okay. So okay, Babesia is an apicomplexan. Sekali lagi dia infect red blood cell. Okay, this one dia infect red blood cell. Red blood cell. So the disease cause is babesiosis. Okay, sometimes we call it as pyroplasmosis. First identified by Victor Babes in 1888 in red blood cell of febrile hemoglobinuria in cattle. More than 100 species of Babesia, but only a few documented, which can lead to the babesiosis in human. 4 main human species is B. macrotyi, B. divergens, B. duncanni, and B. venatorum. Commonly, biasanya B. macrotyi lah, which is bila menyebabkan B. macrotyi, the host will suffer from malaria-like symptom. That is why saya jadikan tajuk Babesia ini adalah tajuk yang terakhir untuk sesi pagi ini. Dan kita sambung malaria pada petang ini because babesiosis dia punya simptomnya sama macam malaria. So malaria petang ni dengan babesiosis pagi ni saya harap awak dapat bezakan. Okay, suffer from malaria-like symptom. So malaria is a common misdiagnosis for the disease. So that is why orang yang nak diagnose malaria ni kita kena berhati-hati because takut-takut kita salah diagnose dengan penyakit babesiosis. Alright. One thing, babesiosis adalah tick-borne vector. Okay, tick ni apa bahasa Melayu? Sengkenit tahu sengkenit ataupun kutu. It's not kutu. Tak tahulah. Tick-borne disease, which is tick ataupun vektornya adalah biasanya kita ada beberapa vectors lah. Yang biasanya Ixodes scapularis and Ixodes ricinus. So vektor-vektor ni you akan belajar lebih detail dalam topik entomology pada tahun 3 nanti. Sekiranya awak ambil di research pathway lah. Alright. Reservoir of babesiosis can be mouse, rats, and any rodent. Alright. Remember, babesiosis dia punya dia adalah vector-borne disease, tetapi vektor dia adalah tick. Kalau malaria juga adalah vector-borne disease, dia punya vektor adalah nyamuk, nyamuk. Okay, mosquitoes. So nanti kita akan belajar, kita akan sentuh tentang nyamuk, apa vektor nyamuk untuk malaria petang ini. Dan untuk babesiosis, vektor dia adalah tick lah. Okay, patterns of incident biasanya dia adalah influenced by environment, seperti high temperature, humidity and rainfall, which is it can accommodate ticks to carry babesiosis. Warmer weather will increase longevity of larvae, so dia akan lead to the long lifespan and generation. Sekiranya dry season, okay, they will interference the lifespan of babesiosis within the ticks, and sekiranya pada keadaan cool weather, dia akan interrupt the tick-human transmission. So semua pattern of incident ni boleh diganggu gugat ataupun boleh dipengaruhi oleh environment. Sama ada dia high temperature, humidity or rainfall, atau dia warmer weather, dry ataupun cool season. Okay. So ini maksud saya. Sekiranya Babesia macrotyi, dia punya sel darah merah yang terjangkit tu dia akan terwarna seperti ada 4 kelompok, 4
4 kelompok bintang macam ni. Ini Babesia macrotide. Manakala pada malaria yang dijangkiti plasmodium, plasmodium ni adalah parasite untuk malaria, alright. Dia punya parasite dia tu adalah bulat macam ni, okay. Sampai ke satu tahap dia akan bentuk seperti macam ni, cincin. Cincin dengan ada permata dekat sini. Alright. Manakala dekat sini bunga ataupun rosette. Okay. So this is why sometimes blood film parasite untuk babesis dan juga bagi penyakit malaria selalu berlaku misdiagnose. Alright. Because sometimes dia tidak tentu dia punya itu, okay, dia punya morfologi dia tu, okay. Ini adalah ticks Ixodes scapularis, okay, the vectors for babiosis, okay. Sekejap. Okay. Okay, it is a malaria-like parasitic disease which can lead to babesia, persists in long term with the host systems. And then dia akan menyebabkan hubungan parasite, okay, a selfish relationship, exploit all of the resource in the host, okay, increase in the number, increase rate of transmission, and menyebabkan death up to 10% of hospitalized patients. Mode of transmission is tick bite with the species, and human blood transfusion juga berlaku. Human blood transfusion also can be one of the modes of transmission of babesis, okay. Tick bites into the skin for a blood meal lead to the spread of the parasite in saliva and stay attached for 3 to 4 days if not removed. So basically, sebentar ya. Apabila tick bites awak untuk dapatkan darah, okay, dia akan spread the parasite daripada saliva, okay. Dia hinggap kepada kulit, dia sedut darah awak dan dia keluarkan saliva dia yang mengandungi parasite, okay. Dan dia attach pada kulit awak itu sampai up to 4 days sekiranya awak tak remove. Sebab tu sengkenit ni apabila awak nampak hitam je lepas awak main dekat luar, dekat lalang-lalang apa semua tu, bila keluar tu ada sengkenit melekat dekat kulit awak. Okay. So that is the symptoms on how macam mana sengkenit tu boleh attach. Okay. Biasanya sengkenit tanpa without attach in your skin, dia akan berwarna brownish macam ni. Tapi lama-kelamaan sampai ke 4 hari kalau dah melekat, okay, dia akan hitam. Menandakan dalam badan dia tu penuh dengan darah awak. Okay. So that is why they can attach up to 4 days if not removed. So it is a very higher probability for you to acquire the parasite. Alright. So this is sign and symptoms. Alright. Boleh berlaku up to 4 weeks after bites or 1 to 9 weeks after blood transfusion. Sekiranya berlaku melalui cara blood transfusion lah. 35% in adults and 50% in children, okay, lead to the asymptomatic or mild with flu-like symptoms. Severe cases in very young and old patients also can be happen also among immunodeficiency person, which is AIDS and chemotherapy patient, and splenectomized patient, okay, patient yang melakukan pembedahan membuang spleen, limpa, which is sekiranya tak dirawat, okay, it can lead to the fatal atau kematian up to 8 days after the onset. Okay. So here is the gambaran, okay, bersama ticks tu berbanding dengan kuku awak, okay. So ini adalah ticks yang sudah pun tertanam di dalam kulit awak, okay, dan dia boleh attach sampai ke 4 hari ataupun 5 hari, okay. So sekiranya dia lama-kelamaan awak tak sedar benda tu kecil je sebenarnya. Awak ingatkan ada tai lalat ke apa semua bila dah keadaan macam ni.
Bila dah hitam macam tu maksudnya dia dah penuh dengan darah lah. Ini adalah keadaan bila awak squash dia, bila awak sedar dan awak cuba kata squash dia apa semua, darah awak ni semua berterabur kat sini. So dalam proses ini saya tak tahu sama ada awak selamat ke tidak, tapi kalau dah 4 ke 5 hari dalam keadaan macam ni, possibility of this tick to lead ataupun spread Babesia microti ke dalam darah awak tu is very tinggi, very high. Alright. So ini nak menunjukkan bahawa betapa dalam keadaan tanpa makanan, tanpa disedut darah, dia kurus pipih macam ni aja. Tapi after dia sedut darah, dia sampai macam ni. Dia boleh mengembung macam ni. So this is a stick with full with the blood. Okay, so this is full with the blood. So something yang sangat dahsyat. Kalau awak penyet, awak tekan tu ni habis mengecik darah awak. So this is how orang kata how severe it is lah. Okay, serious pattern in terms of ticks. So basically awak akan belajar lebih details dengan dia punya orang kata dia punya behavior of the ticks ni secara detail untuk tajuk untuk khusus entomologi nanti. Okay, saya sendiri akan ajar topik ticks ini. So life cycle, okay, saya rasa is very orang kata straightforward, just orang kata refer to your live handout. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, okay, daripada okay, ticks, okay, takes a blood meal, okay, and dia lepaskan sporozoid, okay, into the host, okay, sporozoid akan menjadi merozoid. Sometimes, okay, merozoid ini akan kembali menjadi trophozoid. Lepas tu, merozoid ni juga boleh membentuk gamet dan gamet ni kembali diinjek oleh ticks tadi kalau dia datang sekali lagi hinggap ke badan awak. Okay, so gamet ni juga sometimes boleh berlaku pada mouse. Macam sekali tadi, mouse perlu jadi kata definitive host. So dia juga boleh berlaku ke dalam ni. Di dalam badan manusia juga macam saya kata tadi, okay, trophozoid kepada merozoid sama seperti dalam badan tikus ini. Alright, boleh berlaku dalam keadaan badan manusia juga seperti ini dan transmission juga boleh berlaku melalui blood transfusion. Okay. Untuk dalam bahagian tick, apa yang berlaku dalam bahagian tick ni kita tak perlu tekan dalam parasitologi. Dia ni kita tekan dalam entomologi because ini dalam badan serangga. Okay. So ini nak menunjukkan ketika bila apa benda ni babesiosis ini sering berlaku. So basically dia dekat sini ditulis risk of human infection is greatest ataupun paling tinggi ketika late spring and ketika musim summer. Alright, late spring, okay, maksudnya dekat sini daripada spring, okay, eggs bertukar menjadi larvae, which is ia bergantung kepada kita hidup ticks tu sendirilah. Daripada telur menjadi larvae, okay. Larvae ketika ini adalah summer. Larvae lepas tu masuk ke musim luruh, musim winter, okay. Lepas tu masuk kepada musim spring semula, daripada spring pergi kepada musim luruh dan pergi kepada larvae pada egg semula. So basically apa yang berlaku adalah ketika ini. Because basically yang mengapa risk pada human infection ni berlaku pada ketika late spring dengan summer, because yang menghisap darah ini sebenarnya basically adalah larvae, bukan dewasa. Okay, larvae yang hisap darah ni untuk menyebabkan awak dapat penyakit babesiosis ni adalah ketika peringkat larvae. Larvae yang banyak makan darah awak untuk menyebabkan awak dapat babesiosis. So larvae ni biasanya berkembang ketika summer
dan juga okey, NIM juga sedikit sebanyak NIM juga okey, ketika spring dan juga ketika summer. So that is why greatest infection tu berlaku ketika penghujung spring bila dah nak masuk summer, dan juga ketika sepanjang musim summer itu, because di situ berlaku kita hidup NIM ataupun kepompong. NIM ni apa kita panggil, kepompong NIM dan juga larvae itu berlaku ketika musim itu. Bila masuk dewasa, basically dia tak pergi kepada human dah. Dia biasanya dewasa dia akan pergi kepada haiwan liar, rusa ke, musang ke apa semua because dia biasanya berada dekat dalam hutan ataupun dekat lalang-lalang dekat itu tu. So that is why musim sama orang dapat jangkitan babesiosis ni because western people they really like camping ketika summer break. Ketika summer break, okay, orang-orang western ni suka bercamping dan pergi dekat kawasan lalang, dekat hutan apa semua dia tu tanpa memikirkan potensi dia untuk mendapat babesiosis ini. Alright. So kalau awak tahu keadaan macam ni, basically mereka yang alert dia akan pasang kemah yang betul-betul protektif dan dia akan pakai pakaian yang betul-betul protektif lah supaya dia tidak dihinggapi oleh ticks tadi. Okay. Diagnosis Maltese cross formation tu yang saya kata dia bentuk macam tadi tu. Ini kita panggil dia Maltese cross formation. Hanya berlaku pada Babesia mccourtei atau Babesiosis, which is tak berlaku pada Plasmodium. Alright, so this is how you can do the ginseng thin blood smear, because ginseng thin blood smear juga kita lakukan pada malaria for Plasmodium. But formation of Maltese cross ni hanya berlaku pada Babesia sahaja. Dan dia absent di dalam malaria. Okay. Juga awak boleh lakukan serologi towards LGM and LGG untuk nak bezakan antara malaria dengan Babesia. Macam biasa PCR dengan ELISA, white blood cell and platelets akan petanda untuk mendapatkan untuk Babesia akan dia punya level of white blood cell and platelets akan decrease. Treatment and prevention. Alright. Kalau nampak dekat prevention ni, okay, avoid tick exposure, which is especially high tick season. Macam saya kata tadi, summer dengan late spring is most important. Okay, cloth covered with light coloured, searching for ticks after being outdoors. Alright. Basically, mengapa light coloured? Because tick biasanya dia akan cenderung untuk hinggap pada objek-objek yang warna gelap-gelap. So pakaian gelap tu jangan pakai kalau awak nak camping. Okay. Pakai baju yang light coloured. Okay. And then of course after awak camping, kalau boleh awak search pada badan awak kok ada apa, kok ada ticks tu, and then you have to remove lah. And then you also need to apply repellent. Okay. So itu adalah prevention for Babesia lah. Okay. So Babesia biasanya prevention dia is not prevention towards the parasite tu, Babesia mccourtei tu. Dia lebih kepada prevention towards the vector, ticks tu sendiri, because ticks tu yang membawa parasite tu. Okay. So basically something that you can do, okay, yourself. Okay, so I think that's all for this morning. Ada lagi? Oh, ini. Ini saya rasa saya dah tunjuk dah tadi. Okay, just to nak bagi tahu Maltese cross formation tadi lah. Okay, this one Okay, Maltese cross formation. Okay, and also this one. Alright. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk sesi pagi ni. So okay, any